రైట్ సార్. సో వన్స్ అగైన్ గుడ్ ఈవినింగ్. నేను ఈరోజు ఎలిమెంటరీ నెంబర్ థియరీ టాపిక్ స్టార్ట్ చేయబోతా ఉన్నాను. ఎలిమెంటరీ నెంబర్ థియరీలో బేసిక్స్ అంటే రియల్ అనాలిసిస్ కానీ, అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆల్జిబ్రా కానీ, లీనియర్ ఆల్జిబ్రా కానీ ఏది స్టార్ట్ చేయాలని కూడా మనకు ఎలిమెంటరీ నెంబర్ థియరీ బేసిక్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అనాలిసిస్ కానీ ఆల్జిబ్రాకు ఈ నెంబర్ థియరీ అనేది బేసిక్. అయితే ఈ కాంటెంట్లో ఈ ఎలిమెంటరీ నెంబర్ థియరీలో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ ఏంటో చూసినట్లయితే జస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్, కాంపోజిట్ నెంబర్స్, ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్, తర్వాత డివిజబిలిటీస్, కాంగ్రియన్స్ రిలేషన్, ఇక ముఖ్యంగా 3 థియరమ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఫెర్మాట్స్ థియరం, విల్సన్స్ థియరం, యూలర్స్ పై ఫంక్షన్. ఈ 3 థియరమ్స్ తోటి ఖచ్చితంగా ప్రతి థియరం మీద ఒక క్వశ్చన్, నాట్ ఓన్లీ 1 క్వశ్చన్, మోర్ దెన్ 1 క్వశ్చన్ కూడా రావడానికి స్కోప్ ఉన్నటువంటిది. అవి ఎలా ఉన్నాయి, క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూసి మీరు ఒకసారి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయో తెలుసుకున్న తర్వాతనే నేను ఈరోజు కాంటెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాను. సో ఎంటైర్ సెషన్ మొత్తం ఇదే ఉండకుండా ఒక 42 స్టార్టింగ్ డే కాబట్టి ఒక 40 మినిట్స్ తీసుకొని తర్వాత నేను అమిత్ షార్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తా ఉన్నాను. తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్లో మేము కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటాం రోజు. అయితే మన పిల్లలకి చెప్తా ఉంటాము స్మార్ట్ వర్క్ చేయాలి అని. అంటే అట్లని కాదు, చదవకుండా మార్కులు తెచ్చుకోవడం అని కాదు, అది కూడా ఒక టెక్నిక్ తెలవాలన్న ఉద్దేశంతో మీకు చెప్తా ఉన్నాను. ఇక్కడ ఇది మన కాంటెంట్ కనుక చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, రియల్ అనాలిసిస్, మెట్రిక్ స్పేస్. రియల్ అనాలిసిస్ లో ఎన్ని కాంటెంట్స్ ఉన్నాయి, ఇందులోకి వెళ్ళి వచ్చే క్వశ్చన్ కూడా 9 క్వశ్చన్స్ ఏమొస్తాయండి. ఎందుకంటే మనకు JLDL లో 11 కాంటెంట్స్ ఉన్నాయండి, 11 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. 11 ఇంటికెళ్ళి 100 క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు 11 × 9 99. అంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి యూనిట్కి వెళ్ళి 9 క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ కావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నేను చూసిన అనాలిసిస్ ప్రకారం ఇందులోకి వెళ్ళి 8 to 9 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఎలిమెంటరీ నెంబర్ థియరీకి వెళ్ళి. మరి ఈ ఎలిమెంటరీ నెంబర్ థియరీకి వెళ్ళి వచ్చేటువంటి ఈ 9 క్వశ్చన్స్ మనము చేయగలుగుతామా, ఫస్ట్ అది చూసుకోవాలి. మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న టాపిక్లలో అన్నీ చేయకపోయినప్పటికీ, ఎక్కడ టఫ్ ఉన్న టాపిక్ వదిలిపెట్టినప్పటికీ ఈజీగా ఉన్న టాపిక్లోకి వెళ్ళి 100% క్వశ్చన్ చేయగలగాలి. అది నేను చెప్పేటటువంటి, అది మనం ట్రాక్ చేయాల్సింది. సో అందులో భాగంగా ఎలిమెంటరీ థియరీ మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు. చాలా తక్కువ టైంలో ఎక్కువ స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి టాపిక్ ఇది. లిమిటెడ్ కాంటెంట్స్, తక్కువ కాంటెంట్ ఉంటుంది కానీ ఎక్కువ స్కోర్ చేసుకోవచ్చు. సో దానిలో భాగంగానే ఈ రోజు మనకు ఈ ఎలిమెంటరీ థియరీ టాపిక్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో దీనిలో టాపిక్ చూసినట్లయితే ఇవి టాపిక్స్ ఉన్నాయి. దీనికి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడిగాడో ఒకసారి మనము చూద్దామండి. ఇది మనకు ప్రీవియస్ లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఈ టాపిక్ మీద. ఇది సిలబస్, రైట్? యా, చూడండి, ఇక్కడ పై డినోట్స్ ద యూలర్స్ పై ఫంక్షన్. దెన్ వాట్ ఈస్ పై ఆఫ్ 1000 అని అడిగారు. సో అంటే ఇది పై ఫంక్షన్ మీద అడిగినటువంటి క్వశ్చన్. పై డినోట్స్ ద యూలర్స్ పై ఫంక్షన్, దెన్ పై ఆఫ్ 1000 వాల్యూ ఎంత అంటే జస్ట్ మీకు ఇది ట్రాక్ చేయడం ఎలా అంటే జస్ట్ సింపుల్ ఫార్ములా ఉంటుంది. సో పై ఆఫ్ p to the power of n is equal to p power n minus p power n minus 1. p power n minus p power n minus 1. Therefore where p is a prime number, so that here pi of 1000 can be done as 10 cube. అంటే ఏం రాయొచ్చు, pi of 10 cube means 5 into 2 అంటే 5 cube into 2 cube. It is also written as one of the property phi of 5 cube into phi of 2 cube. Because of GCD of 5, is equal to 1 because of these two are prime numbers whose GCD is 1. This can be written as like that. ఒకసారి మీకు ఇప్పుడే చూపిస్తాను. ఈ ప్రాపర్టీ కూడా అడిగారు. phi of m, n is equal to phi of m into phi of n. ఇదే పేపర్లో ఈ క్వశ్చన్ కూడా వచ్చింది, మీకు చూపిస్తాను. This is possible only GCD of m, n is equal to 1. This is not always. This is possible only GCD of these two numbers is 1, then only possible. Right, pi of 5 cube into pi 2 cube. Now applying this formula. For this one, 5 cube unante p is a prime number, p power 3 at a, that means what, 5 power 3 minus 5 power 2 into next దీనికి ఏం రాయొచ్చు, 2 power 3 minus 2 power 2. 1 తగ్గించండి, రెడీ చేయండి. So this is 5 cube minus 5 square, 125 minus 25. This is 8 minus 4. This is equal to 100. This is what, 4. Answer is 400. Simple question. ఎందుకు ఇది చెప్తా ఉన్నాను అంటే
మనకు కొన్ని సింపుల్ టాపిక్స్ కూడా ఉంటాయి. స్మార్ట్ వర్క్ చేస్తాము, ఎక్కువ స్కోర్ చేయడానికి టాపిక్ ఇందులో అవకాశం ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఎక్కువ మంది సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఈజీగా చేయగలుగుతారు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. రైట్. ఇకపోతే ఇలా ఈ n power 10 + 1 is divisible by 10 డివిజిబిలిటీ థీరం మీద అడిగాడు. డివిజిబిలిటీ కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ చేశాడు. తర్వాత ఇఫ్ n is an even number n greater than 1 there exists a 2 primes p and q such a way that ఎలా ఉంటుంది దీనికి ప్రాపర్టీస్. తర్వాత ఏ కాంగ్రెన్స్ టు బి మాడులో చూడండి, ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే 22 నుంచి జేఎల్ పేపర్ లో 122 నుంచి ఎక్కడి వరకు అడిగాడు, 30 వరకు అడిగాడు, అంటే 8 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. నెక్స్ట్ పేజ్ లో ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది. యా ఇలా అంటే 8 to 9. Now you observe in the question number 28. So p is a prime. Which of the following is true? Very familiar theorem, Wilson's theorem అని ఉంటుంది. Wilson's theorem మన సిలబస్ లోనే ఉంది. ఈ విల్సన్స్ థీరం ఏం చెప్తుంది అంటే when p is a prime number, p minus 1 factorial congruence to -1 modulo p. డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అడిగాడండి ఇక్కడ. దట్స్ ఆల్. జస్ట్ మనం స్టేట్మెంట్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. p minus 1 factorial congruence to -1 modulo p. Yeah, this is the first option. p minus 1 factorial congruence to -1 modulo p. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు. తర్వాత యూలర్స్ 5 ఫంక్షన్స్ మీద, యూలర్స్ ఫంక్షన్ మీద క్వశ్చన్. ఇలా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి మనము ఈ టాపిక్ నేర్చుకోవడం అంటే చాలా ఈజీగా స్మార్ట్ వర్క్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కువ స్కోర్ తీసుకోవచ్చు. అట్లనే మీరు డిఎల్ పేపర్ చూద్దాం. డిఎల్ పేపర్ చూస్తే ఇఫ్ p is an odd prime number, p divides 38 power 2019, then what is the p value? Divisibility properties మీద అడిగారు. తర్వాత ట్రైలింగ్ నెంబర్స్, ద లాస్ట్ 2 digits నెంబర్ ఇన్ ద 123 whole power. ఇది చూడండి ఈ క్వశ్చన్. ఇది మనకు సిఎస్ఆర్ నెట్ లో కూడా, సెట్ లో కూడా బాగా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఉంటాడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో. ద లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద నెంబర్ 123 whole power 123. బిగ్ నెంబర్స్ ఇస్తారు. 1 2 3 4 whole to the power of 1 2 3 4. వాట్ ద లాస్ట్ 1 digit నెంబర్? Last 1 digit number. These are all based on the Fermat's, Wilson's, and one more theorem is there. Based on these 3 theorems, we can solve the answers. So, ఇప్పుడు ఇంతమంది చెప్పాను. 26 క్వశ్చన్ చూడండి. Which of the following is not true for Euler's 5 function? Which of the following is not true for Euler's 5 functions? అంటే మనకు ఆల్మోస్ట్ pi of mn is equal to pi of m into pi of n. Yeah. Then look here. Next question is pi of n is even number for all odd numbers except 1. Pi of n is even for all odd prime numbers. Yeah, one more property is last property is the direct formula ichcharu. Last one is the direct formula. So what is that? Pi of p power n is equal to p to the power of n minus p power n minus 1 for any prime number p for any positive integer n. దిస్ ఇస్ ద ట్రూ. అయితే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీస్ నేర్చుకున్న తర్వాత మనకి ఏమేమి ఉన్నాయన్న విషయం నాకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. అంటే ఓవరాల్ మీకు ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే, సో మనకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏమైతే ఉంటాయో ఈ టాపిక్ మీద వచ్చే క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి. మీరు కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. డివిజిబిలిటీ మీద ఈజీగా మనం నేర్చుకోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. రైట్. యా, ఇది అండి, ఇది సిలబస్ మీద మనము బ్రీఫ్ డిస్కషన్. సార్ 25th క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏముంటుంది సార్? చెప్తా ఉంది. దానికి ఫెర్మాట్స్ థీరమ్, లిటిల్ హుడ్ థీరమ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. లాస్ట్ డిజిట్ నెంబర్ అంటే లాస్ట్ 2 digits, లాస్ట్ 1 digit చెప్పడానికి ఇది ఆస్కారం ఉన్నది. మీకు అప్పుడు చెప్పేస్తాను. మీరు ట్రై చేస్తే ట్రై చేయండి. 123 whole power 123. లాస్ట్ నెంబర్ 3. యా సార్, డివిజిబిలిటీ విత్ 10. yes. అవి కాకుంటే మనకు జనరల్ గా మనం ఆ థియరీ చూస్తాం కదా, మనకి ఇక్కడ ఇంకా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ విల్సన్స్ థీరమ్, ఫెర్మాట్స్ థీరమ్, యూలర్స్ 5 ఫంక్షన్స్ మీద బేస్ చేసుకొని మనం అక్కడ ప్రూఫ్ చేస్తాం. అంటే ఇవండి క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. మనం కొంచెం వర్కౌట్ చేస్తే ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. రైట్. ఐఎమ్ స్టాపింగ్ ద షేర్. ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ ద కాంటాక్ట్. రైట్, స్టార్ట్ చేద్దామా? 24 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఎవరు మెసేజ్? రైట్, ఓకే. Now, classification of fundamental sets. నెంబర్ థియరీ కానీ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆల్జీబ్రా కానీ మనం స్టార్ట్ అయ్యే ముందు క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ సెట్స్ మనందరికి తెలిసేవి.
జస్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి బ్రీఫ్ చేస్తా ఉన్నాను క్లాసిఫికేషన్ ఎలా ఉండబోతుందండి. సో కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ మన అందరికి తెలుసు. కాంప్లెక్స్ నెంబర్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ C is equal to A plus IB such that AB are real numbers. Yeah, it can be denoted by R join I. Am I right? Do you know this symbol notation? Yeah, please mute all of them. Complex number C is equal to A plus IB such that AB belongs to R. This can be written as R join I. మనకు వెక్టార్ స్పేస్ లో కానీ ఫీల్డ్ ఎక్స్టెన్షన్ లో వస్తుంది. దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే చూడండి, ఈ సెట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏబిలు రియల్ నెంబర్స్. ఓకే, బోత్ ఆర్ రియల్ నెంబర్స్. ఇన్ అడిషన్ టు అయోటా కాంప్లెక్స్ నెంబర్ I. Join with I so that we call as, అంటే elements are belongs to real numbers and along with I we call as a R join I. R join I is nothing but complex number C. Yeah, this can be two categories: imaginary part, imaginary numbers, real numbers. Real part is nothing but set of all real numbers. This real numbers can be divided into two parts. One is rational numbers, another one is irrational numbers. Yeah, again rational numbers it is denoted by set of all. Yes, this is Q. Then rational numbers are divided into two parts. One is this is rational numbers are divided into, one is fractions, it is integers, fractions and integers. So integers are denoted by ZRI. It is a fraction numbers. Again, integers can be divided into, integers can be written as integers divided into, this is positive integers, Z plus, this is Z plus, this is Z plus, and singleton set 0 additionally. This is negative integers, Z minus. This is Z minus, this is Z plus. So this is singleton set 0. These are the classification of the fundamental sets. So natural numbers is a subset of integers. Integers is a subset of rational, subset of real numbers, which is complex. Is the one of the set. Another one is, suppose what is the mean by A divides B? A divides B ante ardham enti ante B is divided by A. So what do you mean by this one? A divides B means there exists a number X belongs to some D domain. There exists an element X belongs to D. D is any domain such that ela undali B is equal to A into X whose remainder is 0. So A divides B means B is equal to AX, nothing but B is equal to A into X. X is any other number. Okay, this is the meaning of A divides B. Now then, what is 1-1? Already Anish sir is told about 1-1 functions and onto function. Now, what is 1-1 mapping? He give any method track చేయడానికి ఒక ఫార్ములా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. 1-1 మ్యాపింగ్ అంటే ఎలా చేస్తాం అనే దానికి కూడా a mapping T from A to B is said to be 1-1. If now T of A is equal T of some X element, T of X is equal to, if T of X is equal to T of Y, this implies X is equal to Y. That means what? Images are equal. This is
Yeah, this is x, this is t of x. This is y, this is t of y. If images are equal, that means images are equal, must be elements are also equal. Images equal అయినప్పుడు వాటి ఇమేజెస్ కూడా ఈక్వల్ అయితేనే ఈ ప్రాపర్టీ దీన్ని మనము 1-1 మ్యాపింగ్. ఈ 1-1 ఏమంటామంటే ఇంకా మన భాషలో చెప్పాలంటే క్యారీస్ అంటాం. దిస్ ఇస్ క్యారీస్. ఇఫ్ దీస్ టూ ఆర్ different elements, their images are also distinct. Distinct elements will have distinct images. That mapping is called as a 1-1 mapping. మనందరికి తెలిసిందే. ఇది ఎలా ట్రాక్ చేయాలన్న విషయానికి మీకు ఇక్కడ నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ ప్రాబ్లం. Is let T is a mapping from Z6 to Z6. It is a ring Z6 to Z6 defined by T of x is equal to 5x. T of x is equal to 5x. Yeah. Is T is 1-1? Is T is 1-1? This is my question. Is T is 1-1? Right. How you start with? ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి మనము? ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటున్నాం, ఈక్వల్ తీసుకుంటాను. నేను 2 ways లెటర్ చేయాలో మీకు చెప్తాను. సపోజ్ T is a mapping. T of x is equal to T of y. If T of x is equal to T of y. What is the T of x? 5x. It is 5. Can you say answer? We are in x comma y belongs to Z6. Z6 is a ring. Z6 plus 6 into 6. This is a ring where Z6 is equal to elements are 0, 1, 2, 3, 4, 5 elements. Right that. Now can you say, don't cancel like that, 5 cancel. Don't do like that. ఒకవేళ మీరు అలా చేస్తే ప్రతి ప్రాబ్లం కూడా అవుతుంది. మీకు చెప్తాను ఎట్లా అవుతుందని. Now you say, what is the inverse of this element 5? What is the inverse of the element is 5? Can you say in Z6 what is the inverse of 5? 5 inverse is 5. 5 inverse is 5. 5 inverse is 5. 5. Yes. Modulo, what is modulo? 6. 6. So that 5 5s are 25. 1. So 1 వస్తుంది అన్నమాట. కాబట్టి 5 కి ఇన్వర్స్ 5. So I can multiply this with 5. 5 తోటి మల్టిప్లై చేస్తాను. Right? So this is 5 5s are 25. 25x is equal to 25y. Modulo what? Modulo 6. 6. For this case, what is the value? 1. X equal to y. 1, sir. 1 into x is equal to 1 into y. This is the case of x is equal to y. So ఇంకెవరికైనా ఈ మాడ్యులో తెలియని వాళ్ళు 25 ని మాడ్యులో 6 కాబట్టి 6 తో డివైడ్ చేస్తే 6 4 ja 24. Remainder is 1. We should write this remainder is here. X is equal to y. So that the given mapping T from Z6 to Z6 defined by T of x is equal to 5x is a 1-1 mapping. తర్వాత ఆన్టుకి వెళ్తాను. ఫస్ట్ 1-1 గురించి డిస్కస్ చేస్తాను. తర్వాత let me give one more problem. Now T is a mapping from Z6 to Z6. Same mapping తీసుకుంటున్నాను. Z6 to Z6 defined by T of x is equal to please note 2x. Is it 1-1 or not? ఇది 1-1 మ్యాపింగ్ అవుతుందా కాదా అని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ Z6 రింగ్ అవుతుంది. ఇక్కడ 2 of x ఉంది. T of x is equal to 2x ఇచ్చాడు. X belongs to, for every x belongs to Z6. Now you see here. Can you say anybody? What is the T of 0 value? 0. 0 according to definition. T of 3 6. means 6 అంటే వచ్చిందంటే ఏం చేయాలి? 6 వచ్చింది కాబట్టి 6 తో డివైడ్ చేస్తే 6 remainder is 0.
Now what is our rule? If images are equal, t of 0 is equal to t of 3, images are equal because of 0 0, then is it 0 is equal to 3? No. 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 So images are equal but elements are not equal, so that it is not a 1 1. 1 1. not a 1. సార్ మరి దీన్ని కూడా ఇంత ముందులాగా మల్టిప్లై చేయొచ్చుగా అంటే దీనికి ఇన్వర్స్ దొరకదు కాబట్టి దాన్ని అట్లా క్యాన్సిల్ Has no కాదు. inverse. Huh? Yes. So that this is the another way to calculating mapping is 1 1 on. Next I am giving some idea for formula, shortcut formula for this. దీన్ని చేయడానికి ఇంకా షార్ట్ కట్ ఫార్ములా ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా మీకు చెప్తాను. ఒకవేళ ఇది తీసుకొని చూడండి, t of x is equal to 3, t of x is equal to 3x తీసుకున్నాను. మ్యాపింగ్ t డొమైన్ z10 to z10 తీసుకున్నాను. ఇది 1 1 అవుతుందా కాదా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. 1 1 అవుతుందా కాదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if t of x is equal to t of y అనుకున్నాం, 3x is equal to 3y. Now మీరు ఏం చేయగలగాలంటే ఇక్కడ కెన్ యూ సే ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 3? ఎవరైనా? 7. వెరీ 10 గుడ్. 10. 7 3 7 21. Remainder 1. That's all correct. 7. So I can multiply with the inverse. Inverse తో multiply చేస్తే 3 into 7 is equal to 7 into 3 times of y. Therefore this is 21. 21 అంటే ఎంత అవుతుందండి? 1. 1. Yeah, 1 అంటే x is equal to y. Therefore t of x is equal to t of y, then x is equal to y. This mapping is a 1 1 mapping. Is clear? Now we can track like Okay, that. sir. ఆ రకంగా మనం దీన్ని ట్రాక్ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోవచ్చు. Right, man. Now I am giving you some small generalization. A note. T is a mapping from Zn to Zn. Zn is a ring. T is a mapping from Zn to Zn defined by T of x is equal to ax. నేను a and x తీసుకున్నాను. ax defined by t of x is equal to, ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ లో ఏ ప్లేస్ లో 1 ఒకసారి 2 ఒకసారి తీసుకున్నాం, 3 తీసుకున్నాం, 5 తీసుకున్నాం అంట. రైట్? is please mute. is 1 1 if GCD of this a comma n value, GCD of a comma n is equal to 1. 1. My statement is this is always 1 1. ఎప్పుడు 1 1 అవుతుంది అంటే ఈ n కును ఈ a కు GCD కలిపితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం చూసుకున్నాం. ఇంతకుముందు నేను t is a mapping from z6 to z6 ఏం తీసుకున్నాము? z6 to z6. that mapping is what 5x తీసుకున్నాం. 5x తీసుకున్నాం. t of x is equal to 5x తీసుకున్నాం. 5. Yeah, what is the GCD of a is equal to 5? Here a is equal to 5, n is equal to 6. 1. GCD 1, of sir. 5 comma 6 is equal to 1. GCD of this is equal to 1. కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు? This is a 1 1 map. 1. This is a shortcut form. The GCD of n modulo term and a value is equal to 1 అంటే relative prime numbers, these two are, then we say that it must be a 1 1 function. దీన్ని ప్రూఫ్ కూడా చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. చూడండి, సపోజ్ I'm taking letter t of x is equal to t of y అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఏమైతుంది? ax is equal to a1. This is my first equation. Actually మనకి ఏం కావాలి? Now we are assume that GCD is equal to GCD of a comma n is equal to 1. ఇక్కడ అనుకున్నాం ఇది అయితేనే ఆ ఫంక్షన్ 1 1 మ్యాపింగ్ అవుతుంది. Then whenever GCD of a comma n is equal to 1, then we have a relation a into x is equal to 1 modulo n has a solution. Whenever GCD of these two terms is equal to 1, there exists an x, ax is equal to 1 modulo n. This must have a solution. మరి దీనికి సొల్యూషన్ ఉంది అంటే అర్థం ఏంటిది? x exist with respect to what? X value is exist with respect to what is modulo
modulo n. This is important. X value is x exists with respect to modulo n. Yes, x exists with respect to modulo n. Now can you say what is the value of x? X exist అవుతుంది, ఆ x వాల్యూ ఏమవుతుందో చెప్పగలరా? ఇది 1 రావాలి అంటే x ప్లేస్ లో ఏముండాలి? 1/x. A inverse, right? X is equal to A inverse. X is equal to A inverse exist. X is equal to A inverse is exist with respect to modulo n. Right. This is my value equation 2. Now from 1 and 2, now I can multiply this equation with A inverse. A inverse exist అయింది కదా, x కి సొల్యూషన్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది కాబట్టి దీనికి సొల్యూషన్ ఉంది కాబట్టి A ఇన్వర్స్ దీంతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఏమైతుంది? A ఇన్వర్స్ ఇంటూ AX is equal to A ఇన్వర్స్ ఇంటూ AY. అప్పుడు ఇది ఏమైతుంది? X is equal to Y. సో దిస్ ఈజ్ ఏ 1-1 మ్యాపింగ్. ఐ థింక్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. ఇంతకు ముందు నేను 7 తోటి ఎందుకు మల్టిప్లై చేశాను, 5 తో ఎందుకు మల్టిప్లై చేశాను అంటే దానికి ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే అప్పుడు మనం మల్టిప్లై చేస్తాం, ఈ రకంగా సొల్యూషన్ వస్తుంది. సో ఎప్పుడు ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందంటే GCD మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 1. ఎస్, దట్స్ వై దిస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ 1-1 మ్యాపింగ్. మీరు షార్ట్ కట్ మెథడ్ లో అంటే GCD ఆఫ్ A, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు కనుక 1 అయితే అది ఖచ్చితంగా 1-1 మ్యాపింగ్ అవుతుంది. ఇది మనము షార్ట్ కట్ ఫార్ములా కింద కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. ఇకపోతే నెక్స్ట్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి, మీకు నోట్స్ ఇస్తాను నేను క్లియర్ గా, ఇంకా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి, మీకు నోట్స్ లో పంపిస్తాను. Now comes to the onto mapping. Onto mapping వచ్చేసాం. Onto mapping. Comes to onto mapping. మనందరికీ తెలుసు onto mapping కావడం అంటే 1-1 మ్యాపింగ్ అయితేనేమో క్యారీస్ మోసుకపోవడం, ఇట్ నుంచి అటు తీసుకోవడం, డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ విల్ హావ్ డిఫరెంట్ ఇమేజెస్. onto mapping అంటే పుల్స్ బ్యాక్, వెనక నుంచి రావాలి. వెనక నుంచి రావడం అంటే మనందరం ఇట్లా అనుకోవాలి, గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే అదనమాట ప్రాసెస్. సపోజ్ T అని ఒక మ్యాపింగ్ తీసుకున్నాను, ఇది A తీసుకున్నాను, ఇది B తీసుకున్నాను. ఇందులో Y ఎలిమెంట్ ఉంది, దీనికి కరెస్పాండింగ్ X మనకు దొరకాలి. ఎస్, సో ఫర్ ఎవ్రీ Y belongs to B, there exists at least one X belongs to A such that T of X is equal to Y. For every Y belongs to B, మా రామబ్రహ్మ సార్ చెప్పేవాడు ఇది పుల్స్ బ్యాక్ అని. వెనక నుంచి వస్తేనేమో ఆన్టు మ్యాపింగ్, క్యారీస్ అయితేనేమో 1-1 మ్యాపింగ్ అని బాగా గుర్తుంటే చెప్పాము. ఈ పుల్స్ బ్యాక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే వైలో ఉన్న ప్రతి మెంబర్ కు అట్లీస్ట్ ఒక ఫ్రీ ఇమేజ్ కనుక ఏలో దొరికితే T of X is equal to Y అయ్యేటట్లుగా అప్పుడు దాన్ని ఆన్టు మ్యాపింగ్ అంటాం. మనందరికి తెలుసు, దాన్ని డీటెయిల్స్ కూడా ఇంతకుముందు చదువుకున్నాం. రైట్, ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న ప్రాబ్లం మ్యాపింగ్ ఇస్తున్నాను. T is a mapping from Z30 to Z30 తీసుకున్నాను. defined by T of X is equal to 2x. T of X is equal to 2x. ఇది 1 onto mapping అవుతుందా కాదా ట్రేస్ అవుట్ చేయాలి. So let me ask first, is it 1-1 mapping? Can you say anybody direct without solving the problem? No. Sir. No, sir. No one. GCD is not 1. Yes, 30, 2 GCD 2 అవుతుంది, which is not equal to 1. కాబట్టి ఇది not a 1-1, ఇది 1-1 కాదు. ఆంటూ విషయానికి వద్దామండి. ఆంటూ మ్యాపింగ్ T of X is equal to 2x అంటే సో 30 ఎలిమెంట్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కడో ఒక దగ్గర కౌంటర్ దొరకబట్టుకోవాలి మనం. ఏమంటో Z30 అంటే 0 1 2 3 లైక్ దట్. 29. యా 29 వరకు ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా 0 1 2 3 అలా 29 వరకు ఉంటాయి. నౌ ఆల్ ద ఇమేజెస్ ఆర్ ఈవెన్ నెంబర్స్. 0 goes to 0, 1 goes to 2, 2 goes to 4, ఆల్ ఈవెన్ నెంబర్స్. మ్యాపింగ్ అన్ని కూడా ఈవెన్ నెంబర్స్, 6 లైక్ దట్. ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ అడుగుతా ఉన్నాను ఇక్కడ. 1 కు సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ మై Y is 1. ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్, B లో ఉన్న ఎలిమెంట్ Z30 లో my Y is 1. There exists an element X belongs to A such that T of X is equal to అంటే T of 1 is equal to అంతేనా? T of 1 is equal to ఏం కావాలి? T of X is equal to 1 అయ్యేటట్టు దొరుకుతుందా? No sir. I repeat once again. నేను ఇందులో 1 అనే ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను. ఈ 1 అనే ఎలిమెంట్ కు
ఇక్కడ కరస్పాండింగ్ ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే నాకు 1 వస్తుంది. ఇజ్ ఇట్ 1 పాసిబుల్? by 2. 1 by 2 తీసుకుంటే వస్తుంది కానీ 1 by 2 does not belongs to Z30. Not possible. రైట్, ఇక్కడ ఉన్నాయే చూసుకోవాలి మనం. 1/2 ప్రస్తావన మనం తీసుకురావద్దు కాబట్టి Z30 లో ఉన్న ఇంటీజర్స్ 0 1 2 అప్పుడు 29. there exists no element, there exists no x belongs to a domain such that t of x is equal to 1. 1 ఫ్రీ ఇమేజ్ రావాలి అంటే దానికి ఎలిమెంట్ x ఏది దొరుకుతలేదు కాబట్టి ఇది ఆన్ టు మ్యాపింగ్ కాదు. ఒక్కటి ఫెయిల్ అయినా జరా ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కి మనకు కరస్పాండింగ్ గా ఫ్రీ ఇమేజ్ అనేది డొమైన్ లో దొరకాలి. ఒక 1 కు ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఆన్ టు మ్యాపింగ్, నాట్ ఆన్ టు మ్యాపింగ్. సో ఇది 1 1 కాలేదు, ఆన్ టు కాదు. ఇట్స్ నాట్ 1 1, ఇట్స్ నాట్ ఆన్ టు మ్యాపింగ్. సో ఈజ్ ఇట్ బైజెక్టివ్ మ్యాపింగ్? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ బైజెక్టివ్ మ్యాపింగ్. సో అర్థమైంది అనుకుంటాను. క్యారీస్ బ్యాక్ వెళ్ళాలి. ఇది పుల్స్ బ్యాక్ అన్నమాట. పుల్స్ బ్యాక్ ఆన్ టు ఫంక్షన్ అంటేనేమో పుల్స్ బ్యాక్ వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే ఇమేజెస్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ అవుతున్నాయి. ఒక నెంబర్ ఆడ్ నెంబర్ దొరకబట్టుకున్నాను 1. 1 కు ఏ నెంబర్ తీసుకుంటే మనకు కరస్పాండింగ్ మళ్ళీ అవుట్పుట్ 1 వస్తుంది? పాసిబుల్ కాదు. ఎందుకంటే ఏది తీసుకున్నా కూడా 2 times of 1, 2 times of 2, 2 times of 3 అట్లా రావాలి ఈవెన్ నెంబర్స్. కాబట్టి 1 కు ఫ్రీ ఇమేజ్ లేదు కాబట్టి ఇది ఆన్ టు మ్యాపింగ్ కాదు. ఐ థింక్ ఇట్స్ క్లియర్. Yes, sir. ఇప్పుడు ఇంకో స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్పొచ్చు? ఆన్ టు మ్యాపింగ్ కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇవ్వచ్చు అంటే, దీనికి కూడా జీసీడీ కనుక 1 అయితే ఆ మ్యాపింగ్ ఆన్ టు మ్యాపింగ్ అవుతుంది. సో నోట్ ఏంటంటే, ప్రాపర్టీ ఏంటంటే, if t is a mapping from Zn to Zn, t is a mapping from Zn to Zn defined by t of x is equal to some ax. This a belongs to Zn. A belongs to Zn is on to mapping on to if చెప్పండి ఏం కావాలి తెలుసా? GCD of same a comma n is equal to 1. GCD of a comma n is equal to 1. సేమ్ ఆన్ టు కావాలన్నా 1 1 కావాలన్నా ఇది మస్ట్ గా అయితే అది ఖచ్చితంగా 1 1 మ్యాపింగ్. ఒకవేళ 1 1 కాలేదు అనుకోండి, ఆటోమేటికల్ గా మ్యాపింగ్ ఆన్ టు మ్యాపింగ్ కూడా కాదు. సో రెండింటికి కూడా సేమ్ క్రైటీరియా వాడుకోవచ్చు. ఎక్కడైనా వచ్చినప్పుడు ఇమేజెస్ తీసుకొని కూడా పుల్స్ బ్యాక్ వెళ్ళొచ్చు, అట్లా తీసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఫర్ మ్యాపింగ్ ఈజ్ బైజెక్టివ్ ఆర్ నాట్. ఇకపోతే ఇంకొక చిన్న కాన్సెప్ట్ 38 అయింది. ఇంకొక 10 minutes తీసుకొని సార్కి ఇచ్చేద్దాం. మనీష్ సార్కు 24 numbers. రైట్, అయితే జనరల్ గా మనం పార్టీషన్స్ గురించి రాస్తా ఉంటాము. పార్టీషన్ ఆఫ్ ఏ సెట్ గురించి చెప్తాను. చిన్న టాపిక్, పార్టీషన్ ఆఫ్ ఏ సెట్. ఇది ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుందండి దీని మీద. JLDL అయితే ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ వస్తుంది, పార్టీషన్ ఆఫ్ ద సెట్. Right now my x is equal to, my set x is equal to 3 numbers a, b, c. What is the cardinality of x? 3. Cardinality means order of the set or number of elements in that set is equal to 3. Now what is the partitions? ఎన్ని పార్టీషన్స్ గా స్ప్లిట్ చేయగలుగుతాను ఏంటి? మనం జనరల్ గా ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయండి. 3 ఎలిమెంట్స్ ని ఎలా పార్టీషన్ స్ప్లిట్ చేయొచ్చు అంటే, ఫస్ట్ పార్టీషన్ P1 is equal to you take 3 elements at a time. 3 elements at a time అంటే ఏమైతే చెప్పండి సెట్ లో? A, B, C. 3 elements at a time. It is one partition. తర్వాత ఇంకేం రావచ్చు? 2 ఎలిమెంట్స్ రావచ్చు, సింగిల్ ఎలిమెంట్స్ కూడా రావచ్చు. ఈ 3 అనే నెంబర్ ని ఇట్లా రాయొచ్చా? 2 + 1 రాయొచ్చా? జాగ్రత్త వినాలండి. 3 can be written as 2 + 1. 2 + 1 in the sense, take 2 elements at a time and 1 element. I repeat once again. 2 + 1 అంటే మొత్తం 3 ఎలిమెంట్స్ లో 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకోండి. ఏం తీసుకుంటున్నా? A, B. ఇంకోటి ఏమైతే చెప్పండి? C only. C only. Only C. C only. C only. C only. A, B, C. ఎందుకంటున్నాను? 2 + 1 అన్నాను. 2 ఎలిమెంట్స్, సింగిల్ ఎలిమెంట్. నెక్స్ట్ అనదర్ సెట్ చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏమైతుంది? A, C, సారీ B, C, A, సింగిల్ టర్మ్ సెట్ A. ఇంకోటి ఏమైతుంది? ఇంకొక పార్టీషన్ A, C and B. Right. A, C and సింగిల్ టర్మ్ సెట్ B.
I repeat once again. These are three partitions ఎలా వచ్చినాయి అంటే number 3 can be written as 2 plus 1. 2 అంటే ఏంటి? 2 elements and single element. Right. ఇక్కడ ఉన్న 3 elements లో AB 2 elements, another element is singleton set C. తర్వాత BC singleton set A. Next AC singleton set B. Next ఇంకేం రాయొచ్చుగా? 1 plus 2. No, 1 plus 2 అన్న 2 plus 1 సెట్ లో ఎట్లా ఉన్నాయి కదా? ఎట్లా Both ఉన్నా of them. సేమే. ఎట్లా ఉన్నా సేమే కాబట్టి ప్రాబ్లం. Then 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1 plus 1. That's all. You are correct. You are correct. 1 plus 1 plus 1. What is the meaning of 1 plus 1 plus 1? Singleton. Yes. An element. Yes. The set another partition P5. P5 is equal to all our singleton elements. Singleton set A, singleton set B, singleton set C. This set contains all single elements. That is the partition P5. So total partitions ఏమేమి వచ్చినాయి చెప్పండి మనకి ఇక్కడ. Total partition ఒకటి P1 వచ్చింది, P2. P1, P2, P3, P4, next P5. 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 So how many partitions are possible? 5 partitions. 5. ఎప్పుడు ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏ సెట్ కన్సిస్టింగ్ 3 elements, a set consisting 3 elements, the number of possible partitions are 5. ఇప్పుడు మీకు డౌట్ వస్తుంది, సార్ సెట్ లో 4 elements ఉంటే ఎట్లా? లేదు సింగిల్ ఇంకా తగ్గిద్దాం. సపోజ్ x is equal to 2 elements తీసుకున్నాం, a కామా b తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? ఆర్డర్ ఆఫ్ x is equal to 2 elements. 2 ని ఎలా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు? టేక్ 2 at a time. Take 2 elements at a time. First partition P1 is equal to A comma B. అదేనా? తర్వాత ఏం రాయొచ్చు? 2 ని 1 plus 1. ఇక వేరే ఛాన్స్ లేదు. 1 plus 1 అంటే అర్థం ఏంటిది? Singleton. Singleton. Yes, single term set A, single term set B. Single term set A and single term set B. How many partitions are possible? 2 partitions. 2. Yes, only 2 partitions are possible. Only 2 partitions. Order of x is equal to 2. A set contains 2 elements, 2 partitions. 3 elements, 5 partitions. 5. 1 element unte? Only one. Only one partition. Yes, exactly. If x is equal to singleton set A, it consisting only 1 partition. Therefore, I can write if a set consisting partitions of 3, partitions of 1 is equal to 1, partitions of a set of order 1 is 1. Partitions of a set elements are 2. 2 elements ఉన్నాయి అనుకోండి. ఎంత వస్తుందండి? 2. 3 elements ఉంటాయి? 5. 5. Then what about 4 elements? We can write like that. We can write 4 ని 4 ఇట్లా స్ప్లిట్ చేసుకుంటూ రావాలి. 4 ని ఇట్లా స్ప్లిట్ చేసుకుంటూ రావాలి. దానికి I can generalize one formula. I can generalize one formula for please mute. Right. The number of partitions of a set, ఒక ఫార్ములా ఏమి ఇస్తుందంటే షార్ట్ కట్ ఫార్ములా. If the set contains n plus 1 elements, if the set contains n plus 1 elements, the set contains n plus 1 element, then the number of partitions, Pn plus 1 is equal to n plus 1 times n plus 1 element. Set contains n plus 1 elements. P of n plus 1 is equal to summation r is equal to 0 to n ncr P of r, where P of 0 is equal to 1, P of 1 is equal to 1. We can use this concept. By using this formula, we can find a set అయినా కూడా ఎన్ని పార్టీషన్స్ ఇచ్చినా కూడా చెప్పొచ్చు. P of n plus 1 is equal to summation r is equal to 0 to n ncr pr, P of 0 is equal to 1, P of 1 is equal to 1. For example, మీకు ఒక సెట్ కావాలి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. Number of partitions of the set containing 2 elements అన్నాను అంటే ఏం రాయాలి? Number of partitions of the set containing 2 elements. అంటే అర్థం ఏంటిది? P of 2 నే కదా. Number of partitions of the set containing 2 elements అంటే P of 2. P of 2 ని ఏమని రాయొచ్చు నేను?
P of 1 plus 1 రాయొచ్చు. Am I right? Yes, sir. N plus 1 ఇక్కడ, if the set containing n plus 1 elements, then the number of partitions is equal to this formula. So now number of partitions of the set containing 2 elements అంటే P of 2 కావాలి. P of 2 ని P of 1 plus 1. Yeah, can you write this formula? What is the formula? Summation R is equal to 0 to, what is our n value? 1. N value 1, sir. అప్పుడు ఏమని రాయాలి ఇక్కడ నేను? NCR P of R. NCR P of R. What are the possibilities here? R is equal to 0 and R is equal to, please mute. Yeah, right. Now I expand. R is equal, you put R is equal to 0 here. R is equal to 0. N is equal to what? N is equal to what? 1. Yes. 1C0 P of 0 plus R is equal to 1 పెట్టినప్పుడు n వాల్యూ 1, R వాల్యూ 1 తీసుకున్నప్పుడు 1C1 P of 1. 1C0 means 1, P of 0 means 1, 1C1 1, P of 1 value is 1. Therefore 1 plus 1, this is equal to 2. So P of 2 is equal to 2. A set containing 2 elements, then the partitions are 2. Same వచ్చింది కదా. For example, P of 3 కావాలనుకోండి. Number of partitions of the set containing 3 elements. Number of partitions of the set containing 3 elements. అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి చెప్పండి? P of 3 కదా. P of 3 ఏమని రాద్దాం? 2 plus 1. 2 plus 1. What is our formula? Summation R is equal to 0 to n. N అంటే ఇక్కడ 2. 2. NCR P of R. P of R. Now, what is the value of n? N is equal to 2. ఇక్కడ 2CR అవుతుంది. అంటే summation R is equal to 0 to 2CR P of R. Now expand this one. R is equal to 0 పెట్టామనుకోండి. 2C0 P of 0 plus 2C1 P of 1 P of 1. plus 2C2 P of 2. P of 2. Yeah, this is equal to 2C0 is 1, P of 0 is 1. 2C1 means 2. Yeah, this value is equal to 1. Already we taken this one. 2C2 అంటే ఎంతండి? 1. 1. What is the P of 2? P of 2 is already we find. Therefore, what is our answer? 5. 5. That's all. మనం ఇంతకుముందు చేసిన కూడా వచ్చింది కదా. If a set containing 3 elements, number of partitions are 5. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి ఏం అడిగాడంటే వాట్ ఈస్ P of 4 అని అడిగాడండి. ఎవరైనా చెప్పగలరా? ట్రై చేస్తారా? 15 సార్. 15 ఇప్పుడే చేశాను. చేసినావా? ఎంత వచ్చింది? 15 సార్. That's all. Very good. Very good. P of 4 is equal to 15. P of 5 is equal to, now we have a data. P of 5 is equal to 52. I think. Yeah, 52. P of 6 is equal to 203. ఈ రకంగా వస్తుందండి. ట్రై చేసి తెచ్చుకోండి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద పార్టీషన్స్ ఆఫ్ ఏ partitions of a set. Yes, next one. Now I want to go for division algorithm. Anish sir, shall I continue? Anish sir. Yes sir, yes sir. Start chestara? Okay sir, I will. Yeah. I will start sir. Okay. Okay, 1 minute. Yeah. Thank you. Tomorrow I will continue this topic. Okay na? మీకు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నోట్స్ కూడా పంపిస్తాను. దీన్ని మీరు చేసిన దాన్ని ఇక్కడ వరకు అయిన దాన్ని కూడా పంపిస్తాను. మీకు ఇది షేర్ చేస్తాను. సార్ చెప్పండి సార్. P of 6 అంటే P of 3, P of అన్ని మన అన్ని అవసరం అవుతున్నాయి కదా. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. మరి అందుకోసమే P of 4 ఇప్పుడు 6 కావాల్సి వచ్చినప్పుడు P of 4 కావాల్సింది. ఓకే. కాకపోతే ఒక చిన్న టేబుల్ కూడా ఉంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. సార్ అవసరం లేదు, ఫార్ములా తోటి అక్కడ చేసేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ దానికి మన పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ లాగా ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, ట్రయాంగిల్ వేసుకోవచ్చు. సార్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ట్రై చేద్దాం. ఓకే. ఇంకా చాలా ఇంకొక విషయం మీకు స్పష్టంగా చెప్పాలి అండి. ఇది చిన్న కాంటెంట్, అంటే విత్ 2-3 అవర్స్ మీరు కష్టపడితే అరౌండ్ 8 to 9 క్వశ్చన్స్ మీరు ఈజీగా మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. నేను అందరికి అడ్వైజ్ చేస్తా ఉన్నానంటే ఈ టాపిక్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఫెర్మాట్స్ మీద ఖచ్చితంగా 2-3 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. మన ఇన్స్టిట్యూషన్ పేరు కూడా ఫెర్మాట్సే. మీకు అది తెలవాలి కదా. ఫెర్మాట్ ఏందో తెలుసా అండి?
ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ పి కాంగ్రియన్స్ టు ఏ మాడులో పి. మీకు సింబల్ కూడా ఇచ్చాను అక్కడ చూడండి. ఇది ఫెర్మాట్స్ విల్సన్స్ థీరం p minus 1 factorial కాంగ్రియన్స్ టు -1 మాడులో p. -1 మాడ్యులో. సో ఇది ఒకటి. తర్వాత యూలర్స్ 5 ఫంక్షన్ కూడా దాంట్లో డివిజబిలిటీస్ ఇంకా చాలా కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే सर ये पार्टीशंस कार्डिनलिटी मैक्सिमम 10 और मोर देन 10 ఇట్లా అడుగుతారా సార్ అంత దాకా పోవాల్సి ఇప్పుడు చెప్పారు కదా మన సార్ ఎవరు మీకు 10 అడిగింది అనుకోండి P10 కావాలి అంటే P9 P8 B6 5 అవన్నీ కావాలి కదా సార్ అక్కడ దాకా పోవడం మాక్సిమం ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు. థాంక్యూ సార్ కంటిన్యూ సార్ 1 minute.